nhà trong chỗ này thì cái tiền trả sẽ là nó cũng giờ ít và rong nhông cơn cầu họ nó cũng giờ họ special hour là giờ lúc sẽ hơi special bên mua tàu California Speedrail Authority cho là một shit thả cho cái yếu của cho cái chiếc lầu là một là luôn trong Fresno họ nó một trong đã sát cá tê giờ này nó thấy có tuần là nó giờ là giờ làm ở hồ Central Valley họ nó cụ thể là tàu chờ ý tư và cho nhau tròn từ authority tôi làm một shit thả cho khi bé cho nên cho xí cái sẽ được bao hạt tiền lúc sẽ nó này nhau trong lịch trả là còn đó này có chữ sĩ đó thầu tư có qua tiền lịch trả bé thì là bao nên thì đó bao hạt tiền có lịch trả bé thì một phần chuột đầu khó Speedrail Authority nó là nhà họ cho cái yêu chia lâu là đầu luôn trong Fresno họ nó là cô ấy nó rong nó hay rong nó rong nhau hay cô chờ tàu Diana Gomez và họ lựa nhau họ authority và họ từ Central Valley Regional Director nhau trong họ nó từ nó cô tua tan thọ cho cha cho ya và để cho cái yêu chia lâu là một chỗ là luôn trong Fresno họ nó một chỗ đã Bakersfield một trang đã sát cá tê hồ California giờ này nó cú yo mua lúa hồng tàu tràn tàu giả hai lúa mong chuột lúa mì cà xí theo bên giờ để xí mà cú yo phải nhầm xài cho lúa mì cà và lúa mong có nên đó bé gà xía hay là cái và chế lâu này trong lịch trả cho cái chế lâu này trong lịch trả I just want to say good morning and I want to thank you for taking the time out of your very busy schedule to be with us today. This is going to be very informal and very basic because the Hmong community probably has very little knowledge about the Speedrail project that is going to go through Central California and Central Valley, particularly in the Fresno and Merced region. So we'll do that and feel free to keep the community updated about this whole process. So very first question to you, maybe before that, tell the community a little bit about yourself and what your responsibilities are. Okay. So, well, first, thank you for inviting us and good morning. We're really happy to be here to provide an update on this very historical project that's happening in California, and it's even greater for here for the Central Valley. So first, I was born and raised here in Fresno County. I grew up in Parlier. Okay. And then I went to Fresno State, got my engineering degree, and then I went to go work for Caltrans, and I was working for Caltrans for the last 24 years. The last 5 years, I was working in first in Sacramento, and then in Los Angeles. In Los Angeles, I was the deputy director for operations, and then I got invited to participate in an interview to come and work for High Speed Rail. And I got this new position, which is the Central Valley Regional Director for High Speed Rail. So my responsibilities include all the way from Stockton all the way to Bakersfield. So I'll be responsible for helping the job, the train get built from Merced all the way to Bakersfield. Cô nương Diana thì khi mình dịp cho sẽ có gia lăng tư ở đây có lúa họ lựa này họ đã chỉ trên Diana khi đó bé trong sự sẽ bao thì Diana do ít từ này nhỏ ít từ yêu lò họ nhỏ họ Fresno County họ nói yêu nhỏ tọt lúa rọp Parlier nếu mù cận tới nhỏ tọt Fresno State nếu tọt cái này cỡ tiền này đại engineering degree nếu cô mù họ lựa cho họ Caltrans là tàu niên tàu xong tàu năng gặp bao xong chếวันนี้เราจ่ายรู้เขาหรือนอนเนี่ยกูอยากว่าดู deputy director เนี่ยตรงด่าตัว operations เนี่ยตรงด่า Los Angeles ต่อกันเนี่ยวันเดียวตาวนั่งกับเราช่องแล้วเจเนี่ยกู
cho chờ là một qua từ là một sản phát qua từ director original director nó chỉ nếu cô tàu lúc lúc hao lửa nó nếu lúc lúc hao lửa nó do là một sai sửa khó bây giờ chỉ cho Speedrail là cho cái lốtไฟchia lao nó the Stockton là một trong đại Bakersfield cho nên sửa tan hay bộ chơi nhạc này từ original director được con đó. And I'm sure that you will be coming to Hmong USA TV many times before the project is completed. Yes, we will. And we'll provide you updates as the project gets going, especially when we start construction. There's going to be a lot of exciting things going, and so we'd love to continue to come back and provide updates. And by the time the project is completed, I'm sure you speak half Hmong. You speak Hmong. I'll start learning now. And then Yes. the community will know you like a sister, Yeah. you know, in the community. So Okay. I'm very Good. happy to get to know you. Cô hai đó Diana thì tất cả và thật sự bé và tàu cho cái chia lâu nó làm lát hồ Fresno một trong là Bakersfield chứ Diana giờ tàu tuần nó đào rau thế anh chơi ít trong này chỉ bé sang mong giờ bao Diana thì người lần thứ cho lần thứ lại giờ này nó anh chỉ cần nên một buổi họ giờ nông nữa mình chỉ chọn còn nữa update bé mình chỉ share khó project nào này nữa họ một cho họ thứ lại dùng lại trả lại. I did the translation before I do it. Now I'm going to do Monglish. Okay. Okay. Uh, can you please update the community a little bit about where the process is and what's next? Okay. So from Merced to Bakersfield, we have, in a sense, we're in two phases of the project. So from Merced to Fresno, right around Route 180, we have environmental clearance. So we are in the process of getting a contractor on board to come in, do the design, and then the construction. From Fresno to Bakersfield, we are in the process of getting the environmental clearance. So we just finished the comment period, which was about a week and a half ago. So The now we have, 19th? yes, the 19th. And so now we have lots of comments that we are sifting through, and we're preparing our responses to those comments. And then sometime in January, early next year, the staff will make a recommendation on the alignments, and then we'll start proceeding and getting the final clearance, preparing the final document, and hopefully getting clearance approval sometime in the summertime for that section. Summer So- of next year. Summer of next year. Okay. So, Yeah, it's a good time to stop. okay. Diana, hai mình chỉ cho thì có project nó mà nếu mà bộ office nó mà ở thành thành thị ý chỉ cho trong để mà sẽ là một chỗ họ Fresno họ nó mà hai chọn để mà sẽ là một chỗ Fresno nó chỉ là từ tàu làm búa cho cái ít búa gì chậu nó nè, ok mà là từ tàu có là hội environmental clearance nó mà do tê cho engineer là từ một qua chế bộ mua có tông có lâu bộ mua nà mua nông bộ mua tên mình bộ mua cá sấu bộ mua đá chi tên là tan họ cá á lô cổ á lô tên là tan hay bộ chế nhạt này cho nó là từ clear ta là nó chỉ tàu kế cho chạy lại chỉ khi nó ta chỉ nó lúc sau nó là chẳng ta tỏ là một thìa là một sai cho contractors ấy là một design là chỉ là một design khó nó sẽ nên trong lịch đồ lịch trả chỉ khó nó có chuột thì ý nhá trong the doing the Fresno làm trong the Merced làm trong Fresno hoặc phase tí ó nó chỉ nên cho làm một the Fresno một trong the Bakersfield the Fresno một trong the Bakersfield nó chỉ tàu chẳng ta tỏ mua cho đông ta cho đồ này chỉ biết sang sẽ là tự xóa là tự lù là hồi tiệc comment period nó chỉ khó comment nó chỉ là nhục khó tàu ở tiệc ta cho lu cậu yên thì vẫn thi cậu chua ta là nó sư lu cậu thì vẫn thi cậu chua ta là nó sư thì chỉ cho nên nó này tôi chẳng chỉ tàu tiệc chỉ tỏ cá nó là chỉ là do mỗi cho một cho nên qua họ lựa họ là giống một cho một chua chua cho một sai xe
bây giờ cho lù rong cho tôi trả mà là một recommend cho share sang share là choต่อการเดินมาเที่ยวเลยอยู่ว่าต่อเที่ยวเลยอยู่ปีเจคอนเนยก็ตรวจที่how do we keep the Hmong community be aware and informed of this ongoing process what can we do to help you make this community aware Well, I think if we continue to do these kinds of interviews, that would be one way of keeping them informed. Okay. Another is we just moved into our new office Okay. in downtown Fresno. Okay, Right so you're across. local? We are local now, Okay. so we're right across the city hall. Okay. And so we plan to have a public information officer there, and so we'll have a lot of information. You can come to the office, pick up a fact sheet, and it'll talk about where we are at in every phase, every section of the project. So that's one. Those are several ways of keeping informed. And then, of course, on our website, we are in the process of redoing the website and providing a lot more information to the public. Okay. Cú nông đây nè, thì yo trả bé chọn mong theo lịch bao cho khả năng thì ít câu trụ từ mù trâu lấy trả là giờ thì họ process nó trong trả lấy trả đây nè cô thì trong xét cần cầu ít khó chỉ giờ thì tôi thả tạm một liên nó chỉ tới cho nên cho chỉ sẽ là yon cái xe yo bao cho khó thì chỉ trong xét hàng hoặc là nhục hôm nhái là lúc office là một trâu downtown Fresno the city hall sát tí kia xứ chỉเขาnóiกูอยากเขายองหังเลยถ้าต่อยมัวอีตูเลยมัวอีตูpublic information officer เลยอยากตูนั่งว่าเขาลือมัวเข้าตัวเนี่ยสิไปสั่งเลยอยากเต้เนี่ยสิไปสั่งเต้ลูเรามัวว่าเขาลือโจนได้จีอยู่มัวเต้นดาวได้จอเตยเนี่ยลังเทียวสาเป้าละตัวเทียตัวเป้าตัวมังกาละมัวใช้สาปอเลยตั้งงานเราเจ้าละยิงชิตาลินได้เรามัวรู้เว็บไซต์เลยจอได้สอสื่อได้เข้าอุณหภูมิจิตที่สาเป้าจะคันได้หล่ะใช้ตัวถ่าตัวใช้เตาดีอยาก and I appreciate that very much we'll talk a little bit about the current status so I want you to give us a little bit I think the community probably heard a lot about the project but they don't know where it's going about. Okay. So can you give us a little bit about the route? So we added a couple of, to the PowerPoint presentation, we added some maps here. And this is the alignment that I was talking about it's about 65 miles. So we have that cleared. There is a section right in the middle there in Chowchilla, what we call the Y, where, it comes along possibly 152 to go north or south. That still hasn't been cleared. Okay. So it will come along the BNSF through Merced, so it'll come right down almost close to 99 into Merced to Madera along the BNSF. So currently where Amtrak comes through, we'll be right next to that. And then as it comes past Madera, we'll start shifting towards a little bit more towards 99. And we'll kind of leave the BNSF and come towards 99. So we'll be almost paralleling 99 as we cross over the river and then heading towards downtown Fresno. And so 99 between Ashland and Clinton will actually be shifted over to the west as we come right through 99. And we'll be right along Golden State as we head towards downtown. So we'll be paralleling pretty much 99 right next to it. And then heading... From Fresno down? Yep, from Fresno down. And then we'll finally be at the station in downtown Fresno right across the Chakchansi ballpark. Okay. Cho kế chỉ lâu nó mà lo đó bể thầu lo đó bể một xe lo nó chỉ nữa lo một trò tại cho kế ít buổi chỉ cho BNF SF nó tới rồi giờ cho chỉ lâu một trò tại San Francisco is that the route? Is that it's coming from Stockton? Stockton. Yes. Okay. Thì cho nó chỉ nữa lo một trò để nó khó là hồi tiền từ vài nó mà nữa lo một xí chạy nó khó xí chạy ta xin nó mà chẳng thua khôngได้แล้วchẳng đầu chỉ ta tàu chẳng chúa
chọn cái lù là đời tao hậu chỉ nên lo đỡ chỉ nên lo một chỗ làถ้าจัดClinton เรามาตัว Ashland เดินมานี่จะเก๋เจ้าเราเนี่ยเราตัวเนี่ยจะเก๋จู่กูเนาะจีจะเก๋จู่นั่นเนี่ยว่าสามมาตัวชานุปงยาเราอยากชา West มินจีจีโดนแต่จีเนี่ยเรามาตัว downtown เรามาโดนแต่จะเก๋ Golden State เราอยากถ้าจัดเนาะเก๋บัวเก๋จะจู่ในเรามาตัว downtown จีเรามาคอยรู้เชิญเจเช่เจรู้เจchế lâu lúc chế lâu nó chế nên nhỏ kia thì lúc chắc chắn sẽ phát sát tí na chế nên làm một lúc chế vô làm chế chế con đợi nó na. Okay, so when can we expect to see construction begin? Okay. So we also have a slide in here after Fresno, but we won't talk about that in detail. But Okay. they'll have the slide that We'll talks come about back and talk about that next session. Next section, yes, that'll be good, and which is a lot longer. Uh-huh. So what we're talking about here is what we've broken down construction into what we call 4 construction packages, and the one that is gonna hit us first is construction package number 1. Uh-huh. And that will start at Avenue 17 in Madera County, and it will come all the way through almost by the station. Actually, no, I'm sorry, all the way to American Avenue. Okay. So that will be the first construction package. So we have put out the RFP, and we have 5 what we call joint venture companies. So there's 5 selected companies that are currently preparing their bids for that construction package. And what we hope to do, they have to submit their bids by January. They have to submit their RFPs by January 16th is the deadline. And after January 16th, then we will take several months to evaluate each package and then select a contractor. After that, the contractor will start designing, and then once we then give them the notice to proceed, then they can start constructing. So we are thinking that probably by next September or October, we will start seeing some construction out along the route. Okay. Đây nè, hạt chế cuốn nông nè, chế yếu thổ tư bé mà lại bí bỏ, là bí khơi chế lâu là bí chỉ cho cái chế lâu nó. Đây nè, chế ta chỉ nói mà nhớ được họ nó mà nếu mua blow package, chế bé nhớ được họ package TE, là chế construction package, nó mà package TE, cái package TE nó mà nó bí để cho cái avenue cầu xaต่อ Madera một trong đã cho cái American đã cả Fresno đã nó chỉ do ta chỉ nó muốn chỉ lợi taต่อvà chọn đâu tới mua thì chi lu company lo và lợi cho rồi là công share ok là rồi là và họ lựa ok chỉ thầu lợi và chọn đâu tới tiết ta lợi của RFP là mà Lumica chỉ request for proposal nó nè chỉ cho nó chỉ là tàu uo là cho nó đỡ tua thì giờ này mua cho họ lựa chỗ cũ chỉ của uo li nó chỉ tao cá là lúa ít thì vẫn thích cậu trâu là xa cho RFP nó tua ta là cầu họ process nó là nó chỉ là cho staff của họ lựa chỗ đây nè là mà làm một sai sure là một chơi hay thì từ từ qualify cha uo tao rong cha tụi tôi lúc chơi lúc rong cha nữa chị, tao can đây là mà chia chỉ tao liều rồi lo nó chị nên mà một chỗ design, tao design ta là chị thắt chặt lại lúc là xa nương tranh hạt tiền, lúc chua thì là những cậu thì một lựa xong nó mà lại bây giờ bỏ là bí của construction là giờ tiền, bí của cho kế nó, bí cho kế nó rù lại, nó chị còn nó cúi giờ ít khó và tranh hay theo rong hàng chị nhà bây giờ tao bao bây theo lý giờ tao ba tao lúc sau đó cho nên là thả mình chỉ lo là chỉ chia của họ cho bây muốn chỉ bây giờ tôi là tôi lùa ta là nó chỉ mà họ cho cá lọt thả chuẩn gì tận đây. I'm gonna go right into a couple of commercial break and then we'll come back. Okay. To it. Chỉ cho nên bây muốn chỉ bây giờ tôi là tôi lùa mẹ bây mà họ cho cá lọt cho nên trong xí đây.
còn nó những khó chỉnh chỉnh hàng đồ bê thì tí mình bia sau một khó tư thì tất cả là cũng được